Брайан, ще вже більше 100 людей, можемо починати вже працю. So, Brian, we have more than 100 participants, and we can start. 100? I can start. Mhm. Hello, Ukraine. How are you doing? Привіт, Україно, як ваші справи? How many people here are practitioners in NLP? Can you raise your hand? Скільки людей, учасників практикують НЛП? Можете підняти руку? And Borislav, can you let me know what the count is? Approximately. Борислав, можете приблизно порахувати? Я зараз із-за того, що велика презентація, я не бачу всіх рук, але я думаю, що багато. Може, краще, щоб плюси ставили люди в чаті? Yes. Because we have a big screen, Borislav is not able to count. Maybe people can write plus in the chat and you can see yourself. Okay. Do you like this idea? All right. So, good. Because I'm going to, how many people have never had NLP and are new to NLP? Please raise your hand. Люди, які ніколи не вивчали, не займалися НЛП, підніміть, будь ласка, руку. Okay. So, Borislav, what do you think? What do you see? Because I can't see the whole group at the same time here. And what do you think is the percentage of the people that are new to NLP? Борислав, як ви думаєте, який відсоток людей НЛП нове для них? Брайан, я думаю, що зараз бачу всього лиш 12 людей, які підняли руку. 12 людей там. 12 people raised their hands. 12 people? Raise hands. Like 10% probably? That are new to NLP? Maybe. Oh, good. Wonderful. Okay. So, we're ready to go, right? Ми готові розпочинати. Yeah, let's take a look at the first slide. Давайте подивимось на перший слайд. This is something that you rarely see. This is a model of NLP. Next slide, please. Наступний, будь ласка, слайд. Там має бути модель NLP. Yeah, good, right, good. This one? So this is NLP on one sheet of paper. Це все NLP на одному аркуші паперу. In terms of what are the techniques, what do all the techniques have in common? What are the categories of techniques? Тут є техніки та категорії різних технік. Моделі NLP. The first one is anchoring. І перше це є коріння. And this is all about how you feel, your emotional states, and it's the basis for connecting problems to changes. Це те, як ви відчуваєте свої емоційні стани, і це основа того, як ви поєднуєте проблему і її вирішення. The second category is chaining states, dissociation and association. І друге – це зв'язування станів, дисоціація та асоціація. This is
the basis of many of the techniques. Are you going to put things together, or are you going to separate things? І це така основна техніка, в якій ви або поєднуєте якісь речі, або навпаки роз'єднуєте їх. When you have a good experience in life, you want to put yourself together with it. You want to associate. І коли ви хочете отримати якийсь позитивний досвід, то ви хочете, щоб вас об'єднатися з цим, щоб у вас були хороші асоціації, асоціюватися з цим. When you have a bad experience, you want to dissociate and separate yourself from the experience. Коли у вас стався якийсь негативний досвід, то ви хочете від'єднати себе від нього. The third is strategies, or developing techniques, procedures that will allow you to make changes. Третє – це стратегії, це техніки для розвитку, які допоможуть вам створити якісь зміни. Changes like learning, like motivation, like decisions. Такі зміни, як навчання, мотивація та рішення. The fourth one is submodalities. Четверте – це субмодальність. And this is knowing the atoms of experience and how to put together the molecules or the states of experiences. Це як атоми досвіду, і тут можна навчитись поєднувати різні молекули досвіду. Okay. Then there's reframing, which is using various mental frames, ideas, beliefs for changing your experience. Наступне – це рефреймінг. Це техніка, в якій використовуються різні ментальні рамки, різні ідеї та установки для того, щоб переформувати свій досвід. The sixth is metaprogram interventions. Шосте – це метапрограмні втручання. This requires a little more advanced NLP training. І для цього потрібен тренінг в НЛП більш вищого рівня. However, these are the basic types, forms, functions of creating reality as an individual. Але це основні типи, форми та засоби для формування реальності. And they exist in all the NLP techniques. І вони існують у всіх НЛП-техніках. And the final are hypnotic and metaphorical language interventions. І останнє – це гіпнотичні та метафоричні мовні втручання. And again, you can say that all NLP techniques are about how you talk to somebody, what's the state you put them in, and and in the sense that all language and all communication is a form of hypnosis. І можна сказати, що у всіх техніках НЛП важливо, як ви говорите з людиною, в який стан її вводите, і будь-яка комунікація – це являється формою гіпнозу. Okay, so let's go to the basic purpose of our discussion today is about healing emotional states that are either negative or traumatic. І мета нашої сьогоднішньої зустрічі – це проговорити про те, як можна зцілювати емоційні стани, які являються негативними або травматичними. Okay.
And when it comes to our work in Ukraine, that's generally about the kind of trauma that is referred to as post-traumatic syndrome disorder, post-stress traumatic disorders. Sorry, I'm thinking in French. Окей. І робота, яка проводиться в Україні, вона загалом пов'язана з травмою, і травмою, яка спричинює посттравматичний розлад. Okay. So let's take a look at the next slide, which is something that's probably very familiar with you right now. І давайте подивимось на наступний слайд, і, ймовірно, ви знайомі вже з цим. That's PTSD symptoms. And you're probably all aware of the four categories of PTSD symptoms, intrusion symptoms, avoidance, mood and thinking, and arousal symptoms. Most people, is there anybody here that is not familiar with these symptoms? Is there anybody here that hasn't had them recently? І на цьому слайді симптоми посттравматичного розладу, і Брайан каже, що, ймовірно, ви всі з ними знайомі. Тут є 4 групи симптомів, і він питає, чи є в групі зараз люди, які не знають, що це таке, або не відчували їх на собі останнім часом. Okay. And then there are also physical symptoms on the next slide, please. І покажіть, будь ласка, наступний слайд, на ньому фізичні симптоми. Sweating, shaking, headaches, weakened immune system, tiredness, all the behavioral changes. Це ослаблена імунна система, і порушення сну, тремтіння, головний біль, запаморочення. Okay, and a lot of the NLP interventions that are so usefully effective today І є втручання НЛП, які мають дуже великий вплив. Are used for eliminating these symptoms, attenuating them, setting somebody on the road to healing. І Брайан використовував ці втручання для того, щоб прибрати симптоми посттравматичного розладу і допомогти людині стати на шлях одужання. And I'll be talking about some of them, but I just wanted to point out for today that there's a whole, next slide, please. Будь ласка, наступний слайд. There is a whole new variety. Next slide, please. Наступний. Which is called complex PTSD. Що існує дуже багато методів, і Брайан буде говорити про деякі з них сьогодні, але існує таке складні симптоми посттравматичного розладу. Now, slide number 5, please. That's right. Okay, good. Це той. And whereas the usual symptoms are about re-experiencing the traumatic event, avoidance of reminders, heightened sense of threat and danger. І до звичайних симптомів можна побачити, що відноситься це повторне переживання травматичної події, уникнення нагадувань, загальне підвищення відчуття загрози та небезпеки. Complex PTSD is more emotional.
It's about feeling overwhelmed, problems with one's identity. Складні симптоми, вони пов'язані з емоційним станом та з ідентичністю людини. And often associated with feelings of guilt and shame. І вони завжди пов'язані з почуттями провини та сорому. And some of the NLP techniques that are used so well these days do not deal with these characteristics of the traumatic problems. І деякі техніки НЛП, які сьогодні використовуються, вони ніяк не вирішують ці проблеми, на ці симптоми не впливають. So today I'd like to present some of the techniques that you may not have been using that exist in NLP, work very well, and can be used for healing people that are traumatized by any of the problems in life that can occur from violence or perceived violence or watching other violence. And there's so many of the the terrible experiences that people in your country are going through right now. І сьогодні Брайан поділиться техніками НЛП, і, можливо, ви їх ніколи не використовували раніше, але вони працюють, і їх можна використовувати для лікування людей, які пережили травму через будь-які проблеми в їх житті, або пов'язані з жорстокістю, насиллям, або якщо вони це пережили, або якщо вони просто бачать жорстокість, насилля. І так, ці техніки можуть допомогти. Okay. So let's go to the next slide. Наступний слайд, будь ласка. In NLP, we call this state management in a kind of a neutral form. І в НЛП ми це називаємо управління станом. And the first thing when you're dealing with people that have been in traumatic experiences or in traumatic states now is to establish rapport. To establish rapport? A rapport, a relationship, a sense of trust and confidence. І коли ми працюємо з людьми, які пережили травматичний досвід, і ми працюємо з їх станами, то перше, що треба зробити, це налагодити контакт, налагодити довіру. You know, these are basic techniques that you learn in the first week of studying NLP generally. І це такі базові техніки, яким зазвичай навчають на першому тижні вивчення НЛП. Okay, now these are basic anchoring and speech patterns and synchronizing with somebody else. Це такі техніки, як коріння, різні мовні техніки та синхронізація. Okay. One category of techniques is the various submodality interventions. І одна з категорій таких технік – це субмодальності. Yeah. So I'm sure everybody's heard about Bonjour, Ukraine. So, Привіт, Україна, написано. Bonjour. okay. Now, for example, I'm sure everybody's heard about the Zoom technique.
Брайан впевнений, що всі чули про таку техніку, як Zoom. And here, let's see if I can get this. Okay, that's better. This is a technique where you take somebody's traumatic experience in their internal representations. В цій техніці ви берете травматичний досвід людини і якісь внутрішні представлення цієї. Yeah. And then you find out what would be a resourceful, a happy, healing state, and how it's represented on the inside of in somebody's internal experience. А потім ви знаходите такий стан, який буде зцілювати, який буде ресурсним, і як він виражений в досвіді людини, в якій вона вже мала. And then what you do is you have somebody Zoom this experience over their internal experiences so that it all becomes happy instead of sad. А потім ви накладаєте цей позитивний досвід, і стан стає ресурсним. And you create an internal anchoring where people's internal states can be changed very, very quickly. And this is an intervention that can take 5 or 10 minutes. At the beginning of any work with somebody who has traumatic experiences. You've all heard of EMDR, correct? What is EMDR? I'm sorry. Eye movement desensitizing response. Sorry, it would be too much for me. Oh, sure. Okay. You've heard about the eye movement techniques? Как? ДПДГ. ДПДГ. Спасибо. Yeah. This is basically a variation of this technique where you're using different internal anchors to help people help themselves. І це варіація техніки, коли створюються внутрішні якорі для того, щоб змінювати швидко стан людини, і це втручання, воно триває зазвичай 5-10 хвилин, і цю техніку можна використати на початку роботи з людиною, яка пережила травму. Is anybody unfamiliar with this technique? Чи є люди, які не знайомі з цією технікою? What do you see? Let me see here in gallery. So, does anybody not know this technique? Please raise your hand. Підніміть, будь ласка, руку, хто не знайомий з цією технікою. Because if you don't, Writing in chat. because if you don't know this technique, be proud if you don't know. It's something new to learn. І пишайтесь тим, що ви не знаєте, вам є що вивчити нового. Because if you don't know, you've got hundreds of other people that here on this page that can teach you how. Бо тут в групі є сотні людей, які можуть навчити вас, як використовувати цю техніку. And the best way to learn a technique is to teach it to somebody else. І найкращий спосіб вивчити цю техніку самому – це навчити її когось іншого. It's the best way to learn what you know and what you don't know. And what you don't know, you don't know. І це найкращий спосіб перевірити, чи знаєш ти сам, навчити іншого.
Okay. Now back to our little slide here. That's an example of submodality interventions. Now, the third one is called timeline techniques. And what I'm doing is, for the people that know NLP, I am reviewing what you should know if you're a practitioner, and you absolutely have to know if you've graduated and become a master practitioner. І для тих, хто вже знайомий з НЛП, я просто повторюю всі базові знання, які все те, що ви маєте знати, якщо ви проходили навчання, якщо ви практикуєте, якщо ви проходили якісь курси і стали майстром. Okay. So the third category here is timeline techniques. І третя категорія технік – це техніки часової шкали. And this is people working with their internal representation of how they organize the present, the past, and the future in their own internal experience. І тут ми працюємо з тим, як людина організовує своє минуле і майбутнє відповідно до своїх внутрішніх представлень. And then finally, change history. І остання група – це техніки для зміни історії. And these are using various learning strategies to have a different relationship with your past. І тут використовуються різні навчальні стратегії для того, щоб змінити ставлення до минулого. Essentially, a lot of people feel they are who they are today because of things that have happened in the past. Тому що більшість людей, вони відчувають і думають, що вони ті, ким вони є сьогодні, через те або завдяки тому, що сталося в минулому. If you know psychology or science, it could be a case of correlation and not necessarily causality. І якщо ви знайомі з наукою або психологією, то ви будете знати, що це більше пов'язано з кореляцією, а не з причиною наслідком. But a lot of people think they are who they are because of what happened in the past. Але більшість людей вважає, що вони ті, ким вони являються сьогодні, через те, що сталося в минулому. So why disagree with them? Why disagree? Right. Чому ми маємо з ними не погоджуватись? If they really believe that, teach them to understand that the past was different from what they think it was. І якщо вони в це вірять, то навчіть їх розуміти, що минуле, воно було не таким, як вони про нього думають. So if they can think of, for instance, a mistake they made in the past as a learning experience, якщо вони можуть подумати про помилку, яку вони в минулому допустили, подумати про неї як про те, завдяки чому вони змогли навчитися чомусь. or as a heartbreak that they've had in the past as a way to love people even more in the future. Або якщо хтось їм розбив серце, то можна подумати, що це допомогло їм ще більше любити людей в майбутньому. Or if they were violent in the past and they learned how to be peaceful today. І якщо вони були агресивними, жорстокими в минулому, то вони могли навчитися бути більш мирними, спокійними. That will facilitate them changing in the today, in the present, and in the future.
І це допоможе їм змінюватися в теперішньому часі і в майбутньому. This is the structure of garden variety psychology and psychiatry when it works. І це така основна схема психотерапії, якщо вона, психології, якщо вона працює. And it often does. І часто вона працює. Okay, now for today, so this has really been a reminder of what you know and what you can apply to dealing with trauma and emotional states. Це просто повторення того, що ви вже знаєте, і що ви можете використовувати для того, щоб працювати з емоційними станами і з травмою. Now, but I'd like to go a lot deeper now for the next half hour and to give you an example of a technique you may not know that is essential to dealing with healing trauma and emotional pain as an example of what you can learn and apply that is new. Наступні півгодини Брайан хоче поговорити про нові техніки, дати вам приклади тих технік, які дуже важливі і корисні у лікуванні травми і емоційного болю. І ці техніки будуть новими для вас, і їх можна ефективно використовувати. And this is called the Resolving Grief Pattern by Steve and Connie Ray Andreas. Ця техніка називається вирішення, робота з горем, і цю техніку винайшов Стів. What's the name of the person? Steve and Connie Ray Andreas are the Стів і Коні Андреас. Okay, so next slide, please. Наступний слайд, будь ласка. Okay, if you go to this URL, you can find a complete article and complete instructions on how to use the technique. Якщо ви перейдете за посиланням, яке ви бачите, то ви зможете знайти повну статтю з описом цієї техніки та детальну інструкцію. Okay, but instead of just giving you a slide about it, we're going to do it right now together. Але замість того, щоб дати вам просто слайд, ми зараз виконаємо цю техніку. And because instead of reading a list of things to do, I think if you've had the experience, you might, it might be more valuable for you if you have lived it and then see the outline later. І Брайан вважає, що буде набагато корисніше не просто прочитати про цю техніку, а самому її зробити, і відчути її на собі і побачити результати. Okay. Does anybody already know this technique? Can I see a hand? Хтось вже знайомий з цією технікою? Підніміть, будь ласка, руку. Can you put on the okay. You see any hands? I've got the No, I don't. All right. Okay, good. Well, something new then. Okay, so let's talk about shame, guilt, and grief. Давайте поговоримо про почуття сорому, провини та про горе. Okay, now shame
is about when you feel bad about what other people have said or valued or criticized about you. І сором – це коли ви почуваєтеся погано через те, що інші люди про вас сказали, або якось вас оцінили, або критикували. And shame is taking other people's evaluations about you more important than how you feel about yourself. І коли ви відчуваєте сором, це означає, що те, як вас оцінюють інші люди, важливіше, ніж те, як ви самі себе сприймаєте. So now guilt is different. А почуття провини, воно відрізняється. Guilt is about how you feel about your own experience, your own behavior. You are evaluating yourself. Почуття провини – це коли ви, це те, що ви відчуваєте стосовно свого досвіду, тобто тут вже ви самі себе оцінюєте. So, for instance, think of guilt as when you have criticized or hurt a child. І подумайте про почуття провини, коли ви зробили боляче або критикували дитину. And it's certainly something you don't feel good about yourself and you don't want to do again in the future. І ви погано від цього себе почуваєте, і ви не хочете повторювати це в майбутньому. Okay. Shame is having done something that other people don't like you for. І сором ви відчуваєте, коли ви щось зробили, що не подобається іншим людям. So those are those dreams, like when you dream about being in school and you're naked and everybody is standing around you. Це про те, коли, наприклад, вам сниться, чи ви уявляєте собі, що ви в класі повному людей, а на вас немає одягу. So if you're taking, if you think they don't like you because they are looking at you, they're taking somebody else's opinion as more important as yourself. І коли ви думаєте, що на вас інші дивляться, і ви відчуваєте сором, то це через те, що ви думаєте, що ви не подобаєтесь іншим людям. Okay. Now, grief is different. Скорбота – це зовсім інше. Grief is about loss. Скорбота – це про якусь втрату. It could be a person that you have lost, a person that has died, a person that you're no longer in contact with. Це може бути втрата якоїсь людини, можливо, людина померла, або більше ви не контактуєте з нею. It can also be about things that you have lost. If you've lost your home, if you've lost your a future, if you've lost social status. Це також може бути пов'язане з втратою якихось речей, наприклад, втратою будинку, втратою майбутнього, втратою соціального статусу. Okay, so for an example, for a demonstration of this technique, I suggest you can think of somebody that is gone, somebody that has died, and preferably somebody you can think about with the feeling of the loss,
but not in a traumatic sense right now, because that would require other techniques and would make a much longer intervention. Мгм. І для того, щоб ми зараз зробили цю техніку, я попрошу вас подумати про людину, якої більше немає, людину, яка померла, але це має бути така людина, про яку ви можете подумати, і щоб це не створило для вас такий травматичний досвід, бо тоді треба буде застосовувати ще інші техніки, і цей процес буде довшим. Тобто вибрати таку людину з емоцій при думках, про яку будуть не дуже інтенсивними. If you're working with somebody else and they're crying or they're depressed or in other catastrophic emotional state, you have to do a lot of more work to put somebody in a state where they're capable with working on this technique. І якщо ви працюєте з людиною, яка плаче, яка знаходиться в депресивному стані, такому якби жахливому емоційному стані, то знадобляться інші техніки, щоб заспокоїти людину і привести її в той стан, коли можна буде зробити цю техніку. These are called breaking state techniques, where somebody will take a deep breath, will get up and walk around, anything that will interrupt their crying or depression. І ці техніки називаються техніки для зміни стану, тобто людина має подихати, там, пройтися, має щось відбутися, що допоможе припинити плакати. Okay, so that's preliminary. What is preliminary? That's setting up, that's preparation for the technique. Тобто треба підготуватися до початку проведення цієї техніки. Establish anchors for resourceful states and break states. Тобто треба встановити, заякорити позитивні стани і провести техніки для зміни стану. Okay, now step number one is identifying the loss. І крок номер 1 – це треба ідентифікувати втрату. So if you have lost a child that dies of cancer, what you're probably thinking about is the last few weeks when they were in the hospital. Наприклад, якщо втратили дитину, яка померла від раку, то людина буде думати про останні тижні життя цієї дитини, яка провела в лікарні. That is not what you have lost. Але це не те, що втратила людина. You are glad that the child is no longer suffering, even if the child has died. Але ви маєте розуміти, що ця дитина більше не страждає, навіть якщо її більше немає, і це втрата. The actual loss is something else. It is the prospect of growing up with the child, the love that you were getting from him, the relationship that you had. That's the loss. Але втрата полягає зовсім в іншому. Це якби виростити цю дитину, це спільний час в майбутньому, тобто майбутні плани, оце є втрата. You ask yourself or the client, і маєте запитати себе. How do you know this is a loss? What is worth grieving about here? І ви питаєте себе або питаєте свого клієнта, як ти знаєш, що це втрата, чому це варте того, щоб горювати про це? Yeah, for some people you can talk about a potential loss, something that could happen that you have a lot of fear about.
І деякі люди можуть говорити про потенційну втрату, про те, про що вони бояться. Okay. Okay. So make sure the second step is to identify an experience that we call presence. І другий крок – це треба ідентифікувати досвід, який ми називаємо присутність. Now, presence is the feeling about somebody that is gone and still feeling a presence, that they are a presence in your life. Угу. Присутність – це те відчуття стосовно цієї людини, яку втратили, але існує відчуття, що вона все ще присутня у вашому житті. For instance, I feel that my uncle, who has died, he was a wonderful, loving person, and every time I think of him, I feel he's still in my life. He's still present and a force in my life. Наприклад, у Брайана помер дядько, і він був чудовою, люблячою людиною, і коли він думає про нього, то він відчуває, що він все ще знаходиться поряд, що він є в його житті. There's an English teacher that I had 40 years ago, and every time I sit down to write, it's like he's in the room with me, and I'm asking him, well, what would he tell me to do? І у Брайана був вчитель англійської мови більше 40 років тому, і кожен раз, як він сідає писати щось, то він відчуває його присутність в кімнаті, він ніби говорить з ним і питає: добре, що ти порадиш мені робити зараз? So it could be somebody that has gone, somebody that's died, somebody that's just far away from you. And І це може бути людина, якої більше немає, то яка померла, або людина, яка далеко від вас знаходиться. Yeah. But when you think of them, it's a resource. You just feel good to know that they have existed or exist somewhere in the universe. Але це вони дають вам ресурс, і ви почуваєтесь добре, коли про них думаєте, вам добре від того, що ви знаєте, що вони існували в вашому житті, або вони десь існують у світі. You could even do this with a dog or a teddy bear if you can't find a person. Можете навіть взяти для цієї вправи собаку або плюшевого ведмедика, якщо ви не можете уявити якусь людину. Okay, now then we get to the NLP part of this. А тепер ми переходимо до NLP-частини. Yeah, because you have two experiences here. Okay. So the first one is the experience of loss. Тобто у вас є досвід втрати. And then there's the experience of presence. І також відчуття присутності, досвід присутності. Can you see this? Yes, we can see. So, I gotta find out how to use the whiteboard. Okay, so now the first thing is to start with the presence. So this is presence. І ми починаємо з присутності. Okay, and you ask the person to shut their eyes or not, but when they think about this person, what do they see? What is their internal representation of this? І ви просите людину уявити цю людину, про яку вона думає, закритими очима або ні, і сказати, що вона бачить, коли вона уявляє цю людиною, як ця людина представлена у неї внутрішньо.
Okay, so if you know, if you have an experience of somebody or some good thing that is present in your life now, І у вас є досвід того, що щось хороше присутнє зараз у вашому житті. and I want you to look on the inside. Look, what is your experience of this? That is, when you think of it, how do you know this presence exists? On the inside, when you close your eyes, what do you see? Is it associated or dissociated? Тобто, коли ви уявляєте цю людину, як ви знаєте, що існує ця присутність, що ви бачите, чи ці якісь образи, вони поєднані, так розумію, з вами, чи ви роз'єднані? Is it in color or black and white? Чи ви бачите кольорові якісь картинки, чи чорно-білі? Is it moving or is it still? Ці картинки, вони рухаються, чи вони просто такі статичні? Where does it focus? Is it far away from you or close? Де вони знаходяться? Близько від вас чи далеко? Is it a picture that you see away, or are you fully associated in the scene as it's around you? Чи ви бачите картинку десь осторонь ніби від вас, чи ви являєтесь всередині цієї ситуації, ви в цій картинці самі знаходитесь? Is it bright or is it somber? Is it bright or dark? Чи ця картинка яскрава, чи така затемнена? Is there sound, music, voices or not? Чи є якісь звуки, музика, голоси? So, if you've had NLP, you're realizing, you're modeling what is the internal representation of an experience of somebody, submodalities. І якщо ви займаєтесь НЛП-моделінгом, то ви тут виокремлюєте, як внутрішня людина представляє цей досвід, які існують субмодальності. Okay, so and as a practitioner, write down everything. І оскільки ви являєтесь практиками, то записуйте все. You mean when they're working with person? Huh? What do you mean write down? When they're working with clients or right now? Yeah, when they're working with the client, you know, write down everything. Don't try to remember it because it'll be different from, you know, from your own life. Так. І коли ви працюєте з клієнтами, то записуйте всі відповіді, не намагайтеся їх запам'ятати. Okay, then you ask the person to let the presence go for a minute. Потім ви просите людину, щоб ця присутність, вона якби пішла на якийсь час. And now to look at the loss. І подивитись на втрату. So how does it differ? Чим вона відрізняється? Is it maybe the presence is and then ask them to compare the two experiences. А потім ви просите порівняти ці два досвіди. So then you ask them to hold the two at the same time. А потім ви просите тримати ці два досвіди перед собою одночасно. And then you test some of the characteristics you have found. А потім ви перевіряєте деякі з тих характеристик, які ви знайшли. For instance, if the presence is more colored and intense, наприклад, якщо присутність вона більш така яскрава, кольорова і насиченіша, then you add it to the person's representations of the loss.
Тоді ви якби накладаєте ці якості на представлення втрати. If the loss is very fuzzy, what happens if you make it more clear, like the presence? І якщо втрата вона більш така розмита, нечітка, то що буде, якщо зробити цю картинку більш чіткою, такою як присутність? If the presence has music, but the loss is silent, Якщо в присутності є якась музика, а втрата вона тиха, then you add a little music to the loss. тоді ви додаєте музику у втрату. You know? So you see what you're doing, you're testing various submodalities to find out which ones are the most effective or powerful in creating the change. І таким чином ви тестуєте субмодальності і намагаєтесь знайти, які з них найбільш ефективні, такі більш сильні для того, щоб створити зміни. And just testing and setting up a transformation very quickly. І таким чином, тестуючи ці субмодальності, ви створюєте трансформацію дуже швидко. Okay. Now the next step is testing for congruence. І наступний крок – це тестування конгруентності. Yeah. Or this is called an ecology check. Або ще це називається перевіркою екології. So where you ask the person, do they have any objection to having the loss organized as a presence in their life? Ви запитаєте людину, чи має вона якісь заперечення щодо того, щоб організувати якби сприйняття, вигляд втрати як присутності. You know, some people might feel, well, if I feel better about my loss, then it won't be respecting the person that's lost. І деякі люди можуть сказати, що якщо вони будуть краще почуватися щодо цієї втрати, то таким чином вони не будуть виявляти повагу до людини, яку вони втратили. Or you, in this example, or your client might think, you know, it's not respectful. Бо ви, коли ви робите цю вправу, або ваші клієнти, можете сказати, що це виявлення неповаги. So here you might want to bring up various reframes. І тоді ви не захочете використовувати ці рефреймінг. Like, well, imagine you were in heaven and the person that you lost was alive. Але уявіть таку ситуацію, що ви знаходитесь в раю, а людина, яку ви втратили, вона на землі. So you're up there in heaven and you're having a great time, you're feeling good. Тобто ви знаходитесь в раю, ви гарно проводите час. And you're looking down at the person that's alive on earth. І ви дивитесь на ту людину, яка зараз жива на землі. And you notice that every time they think about you, they feel a certain way. І ви бачите, помічаєте, що кожного разу, як вони про вас думають, то вони почуваються певним чином. Now, what do you want? Do you want them to feel bad every time they think about you?
Or do they want to feel good that they've known you and that you once existed in their life? І чи ви хочете, щоб вони погано себе почували, чи щоб вони почували себе добре, в них були гарні почуття через те, що вони знали вас колись, коли ви існували на землі? Okay, so come back to planet Earth. Тепер повертайтесь на землю. Now, if you really want to respect that person that's up there, how do you want to feel? Якщо ви справді хочете поважати ту людину, яка вже знаходиться там на небесах, то як ви хочете почуватись? That's an example. Ось Many examples. це такий приклад. So then you know what comes next. Знаєте, що далі буде? That you take all the different submodalities that you found and you map them over to from the representation of presence to the representation of loss. Ви знаходите усі субмодальності, і ви їх як картографуєте з присутності на втрату. You see, you are not changing the content of this memory, of this experience. Тобто ви не змінюєте контекст цього спогаду. You are just changing the form, the way it is represented in the person. Ви просто змінюєте форму, те, як цей спогад представлений у людини. Yeah. So often a person, represents their feeling of presence here, and their feeling of whoops. Okay, so here's presence, and here's the loss. And maybe one is closer, one is the further away. And so if you bring the loss to the same place, that the presence is, often the content in the loss changes by itself. But the importance is that you see it in the same space in your own internal field, that it is recoded with the qualities and the structure of the presence. Так, він пояснював, що зазвичай втрата і присутність, вони розташовані, якби, можуть бути по-різному розташовані. Він розташовував руки, одне далі, інша ближче, але після цієї практики, яку ми робили, вони поєднуються, і від цього не змінюється зміст втрати, але людина по-іншому має інші відчуття-почуття. Коли думає про свою втрату, відбувається рекодування форми, як людина сприймає свою втрату. Okay, so then that is for the essential change. І це створює дуже важливі зміни. Now, the next step is to make sure this feeling about loss is continued and generalized into the future. Наступний крок – це треба переконатись в тому, що ці нові відчуття-почуття щодо втрати, вони будуть тривалими і вони продовжаться у майбутньому. So now you have a memory that is coded like a
a presence instead of a loss, you know. Мгм. And you want to ask that person, what are the qualities, what are the values that are represented in having had this important person in your life? And these qualities might be, well, if it's a lost child, it might be a sense of protection and wanting to teach, wanting to teach. These are the qualities. This is the function. This is what's valued in that person. So then here you're using a bit of timeline technique. Мгм. And Okay. you ask the person, or you can transform this. Oh, it will be too much, sorry. No, Sorry. oh, right. Uh, It's working with you. It's working with you so well that you forgot the others. Okay, so yeah, let me so translate. you asked to take this new representation I made notes, yeah. So and identify the qualities and the values. І так, виходить, що в нас кодується ця втрата у формі присутності, і ми запитуємо людину, які якості і цінності були в тому, що ця людина була в нашому житті. І трошки раніше він говорив, що якщо це була дитина, то це такі цінності, як захист, як бажання навчати, то саме це було важливо. For me, it would be loving somebody and the ability to teach somebody. І для нього зазвичай цінність – це мати можливість любити когось і навчати. So the next step would to be take these qualities and experiences with somebody that you lost. Тетяна, виключіть, будь ласка, мікрофон. And So I didn't hear you because someone just joined. okay. And to now think of how in the future would these qualities and experiences happen in the future. So for me, I would be thinking, okay, how would these qualities and values be demonstrated in the future? Тобто ми знаходимо ці якості і ми питаємо, як ці якості будуть виражені в майбутньому, як вони можуть бути продемонстровані в майбутньому. How might I love in the future? How might I teach somebody in the future? Як я можу любити когось в майбутньому, як я буду когось навчати в майбутньому. And to create multiple representations of future experiences like this. І треба створити багато варіантів для представлення цих якостей в майбутньому. They would be somewhat different from the past, but they would be with new people and in new places. Це буде вже з іншими людьми в інших місцях. And one technique I've loved to use in the past І одна техніка, яку Брайан любив використовувати раніше, is to ask a person to take a lot of pictures of these experiences and pretend that they're like a deck of cards. Взяти
Тобто він просив людину взяти багато фотографій, на яких представлений такий досвід з цими якостями, я так розумію, і сприймати її як колоду карт, ці фотографії. Multiply this deck, so we have a big deck of similar experiences. І зробити копії цих фотографій, щоб ця така як стопка чи колода цих фотографій була дуже великою. And then imagine you see the line of your future before you. І потім уявити, що людина бачить лінію життя, своє майбутнє поперед себе. And then you take this deck of cards and Потім you just throw it all over future. А потім взяти цю колоду фотографій, просто розкидати її, кинути її у майбутнє. So, and you never know where they land because they could surprise you and be hidden someplace. І ви ніколи не знаєте, де вони приземляться, в якій точці в майбутньому. Be a lot of surprises of when you will love and when you will be able to teach again in the future. І вони вас здивують, ви здивуєтесь, коли у вас з'являться можливості любити в майбутньому, можливості навчати когось. In the same way you had with the person that was lost. І мати ті самі такі схожі досвід на той, який у вас був з людиною, яку ви втратили. Because the experiences you had with this valued person can be with you forever. Тому що той досвід, який ви мали з якоюсь людиною, він може бути з вами завжди. That's what a presence is. І це те, що таке присутність. Okay, so I don't know if you could be able to follow this, but for the steps, go to the URL that you have in front of you and get them translated. Get somebody who knows NLP and study it yourself. I've used it many, many times, and it's very, very effective. And as we'll see in a minute or so, it's an advantage and a different way to deal with people that are coming out of traumatic situations. So just 3 more minutes, and then I'll take questions. Okay, so let's go to the next. Yeah, let me translate, please, first. І Брайан каже, що не знає, чи будете ви використовувати цю техніку. Він захоче вас зайти на сайт і взяти там інструкцію до цієї техніки, перекласти її, поспілкуватися з тими, хто практикує НЛП, щоб більше розібратися в цьому. І він каже, що він цю техніку використовував багато разів, і вона є дуже ефективною, і можна її використовувати з людьми, які пережили якийсь травматичний досвід. І ще він буде говорити 3 хвилини десь, а потім можна буде задавати запитання. Okay, so the next slide. Наступний слайд, будь ласка. We just want to underline that we're talking about integrating internal conflicts, sometimes polarities. Variations of this technique can be used for recovering from guilt and shame. And what we're doing is linking resource states with disaster, sometimes to create new strategies. Він хотів підкреслити, що ми говорили про інтеграцію внутрішніх конфліктів і полярності, і також створення ресурсних внутрішніх станів допомагає впоратись з почуттям провини та сорому. Variations of this technique can be
when you escaped from a dangerous situation, you used resources, you had a technique. Мгм. І варіант цієї техніки можна використовувати в тих ситуаціях, коли людина якби втекла з якоїсь чи вирвала з якоїсь небезпечної ситуації. And the techniques about how to have these resources and these abilities present in the future. І це техніка про те, як мати ресурси та можливості в майбутньому. You know, it could be something simple like when you were very, very thirsty and ready to faint, you drank a liter of water right away and you were better. Наприклад, якщо ви дуже хочете пити, то ви можете там залпом випити літр води і вам стане краще. But it's developing strategies for dealing with disastrous situations. Треба будувати стратегії для того, щоб справлятися з якимись такими жахливими ситуаціями. Okay. And then the next slide, number 9. Слайд 9, будь ласка. This is number 9. Можна наступний слайд? 9. Yeah. This is the fundamental technique that's being used for PTSD. I'm assuming that if you know NLP, you know about the phobia cure, the visual kinesthetic dissociation protocol. Ще одна техніка, вона використовується для лікування ПТСР, і це протокол візуально-кінестетичної дисоціації. Google for this because this is a paper that Richard Gray put together on practically 20 years of study on the VK dissociation. І погугліть цю роботу, тому що Річард Грей присвятив їй 20 років. As you probably know, this has been determined to be one of the 4 best techniques for dealing with PTSD in the world. І, як ви знаєте, це одна з 4 найбільш дієвих технік для роботи з ПТСР у світі. If not the best in some studies. Деякі дослідження навіть кажуть, що це найкраща техніка. Yeah. The protocol, the discussion, and the statistics you need to convince somebody are all in this paper. І сам протокол, і статистика, яка вам, можливо, знадобиться для того, щоб переконати когось, все це є в цій роботі. Just Google for it and you'll find it. Просто загугліть і ви знайдете. All the instructions are here. І там є всі інструкції. And, you know, if you don't know the VK dissociation, you're not learning NLP, you're learning something else. І якщо ви не знаєте про візуально-кінестетичні дисоціації, то ви вивчаєте не НЛП, ви щось інше вивчаєте. Okay, and finally, the last slide. І останній слайд. Don't forget, in all our work, we want to ask about the ecology. І не забувайте, що в нашій роботі ми завжди маємо пам'ятати про екологію. We want to know if any change, how it will affect the person in the future, his family, his work, his emotional life. І треба перевіряти, дізнаватися, як зміни будуть впливати на подальше життя людини,
на роботу, на сім'ю, на емоційний стан. Any change will have consequences on somebody's life. І будь-які зміни, вони будуть мати наслідки у житті людини. So we want to know before we do the change, how is it going to affect the person in the future? І до того, як ми створимо якісь зміни, ми хочемо знати, яким саме чином вони вплинуть на людину в майбутньому. For instance, a person might say, if I stop crying about my lost child, my parents won't respect me. Наприклад, людина, яка втратила дитину, може сказати, що якщо я перестану плакати, то мої батьки перестануть поважати мене. So you may have to teach the client how to deal with their parents as part of this technique. І тоді ми мусимо навчити людину, як діяти зі своїми батьками під час цієї техніки також. And future pacing is about ensuring that changes continue to change positively in the future. І також ми маємо переконатися, що ці зміни, вони будуть продовжуватись в майбутньому і будуть мати позитивний вплив. And it should be the last step of all NLP techniques. І це має бути останнім кроком в усіх НЛП-техніках. Before I take questions, I should ask you the question, how are you going to use what you've learned today in the future? І перед тим, як Брайан буде приймати від вас запитання, він хоче запитати, як ви будете використовувати те, чого ви сьогодні навчились у вашій майбутній роботі. How is it going to affect the people around you, your job, your life? Як це вплине на вашу роботу, на людей навколо вас, на ваше життя? Who do you know could improve their own life if they can transform their grief into being grateful that they have known what and experienced what they have lost? І хто з людей, яких ви знаєте, може отримати користь від того, що трансформує свою скорботу у вдячність за те, що в її житті був досвід спілкування з людиною, яку втратили. And how would their how would their life change if they felt better about themselves and you? І як зміниться їх життя, коли вони будуть мати краще почуття щодо себе і до вас. But that's your future, and maybe it's part of mine. Це ваше майбутнє, і, можливо, це частина і мого майбутнього також. Okay. Questions? Можна питання задавати. May I? Can you hear me? Or not? Yes, да. Чуємо. Brian, thank you very much for this fascinating lecture. Really, it was very interesting topic and materials. And I have some questions related to these techniques. My question sounds in the following way: how much time has passed after loss when we can use these techniques, for example, with our clients? How much time after the loss can you do this? Yes. Я буду вдячний, якщо ви будете давати. Yeah, well, see, you probably have to do some if it's a recent trauma, like if somebody's lost someone or their child yesterday,
There are other interventions you probably have to do first. You want to translate this? Я буду вдячний, якщо ви будете дозволяти перекладнику перекладати. Тому, Ксенія, please. Так. Кажи. Запитання? Yeah. Запитання звучало, скільки часу повинно пройти після втрати, що ми могли використати цю техніку? І Брайан відповідає, що якщо людина втратила, наприклад, дитину вчора, то спершу треба зробити інші втручання, провести інші техніки з людиною. You might have to do a VK dissociation right away. Треба буде зробити цю дисоціацію, одразу техніку дисоціації. But if you know this technique, you can begin to sow the seeds for this change in a VK dissociation. Але якщо ви знаєте цю техніку, то можна закладати насіння для змін під час техніки дисоціації також. For instance, you could say, in the past, people felt that people had to have pain during an operation, surgical operation. І ви можете сказати, наприклад, таке, що раніше люди мали, там не було іншого виходу, мали відчувати біль під час хірургічних операцій. They felt that anesthesia was wrong because it interfered with the gift of pain from God. Оскільки люди думали, що анестезія, вона неправильно, не можна її використовувати, оскільки вона забирає той дар відчувати біль, і цей дар даний Богом. And people have let go of this belief, and now we can use anesthesia. І люди позбавилися такої установки, і тепер ми можемо використовувати анестезію. Yeah, well, some people feel you have to grieve a long time to respect a person. І деякі люди можуть думати, що їм треба провести у скорботі багато часу для того, щоб проявити повагу до людини, яку вони втратили. Maybe this is an outdated belief as well. Але це також устаріла установка також. I mean, if I die, I don't want you to cry. Якщо я помру, то я не хочу, щоб ви плакали. I want you to throw a party and remember me with a good time. Я хочу, щоб ви влаштували вечірку і згадували про гарні часи зі мною. І гарно проводили час. Any other questions? Є ще якісь запитання? Thank you for your question. Дякую за запитання. Nobody can write English in the chat. Можете писати англійською в чаті, можете писати українською в чаті. Okay. So, questions. Задавайте запитання. Можна я перепитаю? Я хотіла уточнити. Ось та остання фраза мені дуже сподобалася. Чи це означає, що зараз робота з втратою може відбуватися навіть не дотримуючись того періоду? Наприклад, горювання і так далі. Про це, що не потрібно довго горювати, ви цю фразу маєте на увазі? Ні, просто там, якщо робота з травмою, там обов'язково мусить пройти період, який передбачається період горювання. Чи зараз, власне, ця фраза говорить про те, що цю роботу можна робити після певних технік, майже відразу після втрат, тобто до того періоду? Дякую. So, Halina wants to clarify, does it mean, so earlier there was, or believe, or like a standards that there should be, that person should spend some time like grieving, and then specialists may start working and applying some techniques
And does it mean, like, do your words mean that these techniques may be applied almost immediately after the loss without waiting for some time? I think very few people will be willing to stop grieving immediately after a loss. Окей. Ну, він думає, що дуже мало людей є, які захотіли би одразу припинити цю скорботу, вийти пропустити цей етап. But however, you can start using pieces of the technique I just demonstrated to help somebody. Але ви можете використовувати частини техніки, які він продемонстрував, щоб допомогти людині. I mean, first you have to empathize with somebody about, how bad it feels to have lost somebody. І спочатку треба проявити емпатію до людини, поставити з розумінням, що це справді дуже тяжко і жахливі відчуття, коли втрачаєш когось. If the client says, it hurts so much, I can't bear that I've lost this person. І можливо, клієнт дуже травмований, йому важко переживати те, що він втратив якусь людину. You can begin to say, yes, I know it hurts, and it's worth hurting because it was a very important person in your life, and I know you want them to feel to be again in your life. І ви можете почати з того, сказати, що я знаю, що це боляче, оскільки ця людина була дуже важливою, і я знаю, що ти хочеш, щоб вона й досі була в твоєму житті. So you see, I'm like beginning to say, I'm synchronizing with how they feel, I'm being empathetic. І ви бачите, що спочатку ми якби синхронізуємось з тим, що відчуває людина, і проявляємо емпатію. But I'm also saying, and you want them to feel that they're there always in your life. І сказати, що я знаю, що ти хочеш відчувати, що вони завжди в твоєму житті знаходяться. So I'm suggesting there might be other ways to hold the grief. І, тобто, я маю на увазі, тобто, пропоную, що є інші способи горювання. Yeah, I mean, I will hold somebody, I will hug them, I will cry with them, but also I will at the same time put in little suggestions of there might be other ways to think about it. Тобто я обійму людину і потримаю, і поплачу з нею, але також дуже так обережно запропоную, що є і інші способи, як можна горювати. But, my comments were just about not for you to continue believing, oh, the person has to feel bad for 6 months before they can get over it. Але, тобто, ви не маєте думати і утримувати цю установку, що перш ніж почати працювати з людиною, їй там 6 місяців потрібно в скорботі провести. When you have a romantic disappointment, how long does it take you to start going out with somebody else? Коли у вас якась невдача романтичних стосунків, то скільки часу вам потрібно, щоб знову почати ходити на побачення? That's a loss that many people take care of in many different ways. Це втрата, з якою люди справляються багатьма шляхами.
There's a question in the chat. Should I read it to you? Should I read the question from a chat to you? No, I don't. I'm just seeing Ukrainian, I can translate. Yeah. Well, unless you can read them and you can translate them. Yeah. So, if 3 or 4 months pass after the loss, which techniques are better to use? So, how many people followed this presentation and this this new technique? Can I see hands? How many people were able to follow it and could, you know? Ага, Брайан питає, скільки людей, ну, тобто, хто виконував цю техніку за його інструкцією, зараз він просить підняти руки, чи в чаті написати. Hands, I want to see hands. Хоче бачити руки. Does everybody know how to do a hand? Всі знають, як можна руку поставити. Brian, many people answered in the chat. Yeah, okay. Oh, okay, good, yeah. Okay. How many people? Oh, good. So keep the chat, because the next question is, how many people were completely lost and didn't understand the thing? Хто загубився і повністю не зрозумів цю техніку взагалі? Then what do you do if reaction? So you can put up a frowny face. Ага, можна такий You can put up сумний смайлик поставити, якщо не a little зрозумів. crying thing. Плачущий смайлик. Say like this, you know, I think it's laughing. It's not loud. Oh, well, some people laugh when they cry. I don't know. Some people cry. Oh, yeah, is that like? Well, it's all right. Different. Brian, sorry, one question from one participant. Andrea, please, Андрій, будь ласка, Okay. якщо ви хочете запитати, я слухаю вас. Дякую. Я хочу запитати спікера на тему безпеки цієї методики при роботі з пораненими бійцями і з дітьми, які втратили батька на війні. Чи це з якого часу можна її застосовувати? Тому що інколи трапляються бійці, які декілька днів з фронту у шпиталі. А діти – це інша, так сказати, тема. От які є ограничення, які є проблеми з цією технікою при використанні в даній ситуації? Thank you. So the question is about using this technique for injured soldiers and for children who lost their parent at war. What's the right time to use this technique? Are there any limitations? When is it safe to use it? Because there are soldiers that came to the hospital and just 2 days ago they were at the front line. So when is it safe to use it, and are there any limitations? Well, my rule of thumb would be to use techniques like the VK dissociation immediately for first aid. Брайан каже, що його правило наступне, що треба використовувати техніку дисоціацій як першу допомогу невідкладну, тобто одразу. So you need a little distance from the trauma.
І таким чином ви створюєте дистанцію, ви віддаляєте цю травму. That could happen sometimes in a day, sometimes it takes a week or two. Інколи це... You mean you can use in a day or a week, or the result will come in a day or a week? No, it might take a week or two to have some dissociation from the trauma. І інколи ця дисоціація від травми може статись і через день, а інколи на цей тиждень може знадобитись. And then you have to find out, is there or is there not a problem of loss with the person that you're working with. Потім треба визначити, чи існує проблема втрати у цієї людини, з якою ви працюєте. You see, I talked earlier, there's a variety of ways that PTSD can occur. І Брайан раніше казав, що існує дуже багато шляхів, якими може проявитися посттравматичний розлад. There are categories of shame, guilt, grief, anger. There are various categories. Це може проявлятися через сором, почуття провини, через скорботу, злість. So you know, Richard Bandler used to say that NLP is 90% information gathering and 10% intervention. І Річард Бендлер казав, що НЛП – це 90% це збір інформації, а 10% це втручання. So, you know, we really have to have a full vocabulary of diagnosis that's more in terms of NLP, and which is often more finer than the DSM international psychiatric definitions. You want me to break that down in smaller pieces? Yeah, it was hard to understand for me what you mean. Okay. You see, there are international standards for PTSD. Yeah. І для посттравматичного розладу є міжнародні стандарти. They come out of the Diagnostic Services Manual from the United States. І вони, якби їх основа, це там інструкції для діагностування. Ця інструкція в США зроблена. In the slides, Sorry, я перепрошую. Sorry, I'm sorry. My questions not about PTSD. My questions about trauma. The soldier is lost your friend, and friend died. yeah. Can I take this methodic in hospital in 3 days from front line? Yeah. You could do it 3 days after being home from the front lines. First, you have to deal with, you know, make sure the person is a resourceful state. So, can I continue talking in English to Andre? Let me translate. Excuse me, I speak English very little, yes. Не, так треба для всіх перекладати, для всієї групи. Виходячи, запитання було, чи можна цю техніку, наприклад, що військовий втратив на війні друга, і чи можна цю техніку використовувати через 3 дні після такої втрати. І Брайан каже, що так, можна використовувати, але треба переконати, що людина знаходиться в ресурсному стані. If not resource stand. What? If it's not resource, it's very bad situation with this soldier.
don't sleep, cry, no resource. Well, here's what I've done in the past. The VK dissociation is something we taught many first responders in the United States. І коментар був, що людина знаходиться не в ресурсному стані, вона плаче, не спить, і Брайан каже, що ось що я використовував раніше, то спершу треба використовувати це метод дисоціації. The ambulance workers start immediately with the people that are injured. Started with people that, sorry. The ambulance workers start yeah. immediately with the victims of an accident, for instance. Наприклад, жертвами якоїсь, наприклад, там ДТП, то медики швидкої медичної допомоги, вони одразу, я так розумію, використовують цю техніку дисоціації. To the degree that they're able to talk. І, mean the victims of the accident to the extent they're able to talk? Okay. So then, if I'm in a hospital with somebody 3 days after they come back from the front, the first thing I'm going to do is discover what their experience is. І якщо ви в лікарні з людиною, яка 3 дні тому повернулася з фронту, то перше, що треба зробити, то це дізнатись про досвід цієї людини, що вона пережила. That's what NLP is about, why so many psychologists hate us. І це основа НЛП, і саме тому психологи не дуже люблять тих, хто практикує НЛП. Because my job is, who is this individual in front of me? What exactly is unique about him? Тому що моя робота полягає в тому, щоб дізнатися, хто ця людина, яка знаходиться переді мною, що в цій людині такого унікального. So if I know the person has lost his best friend, I'm not necessarily going to use this technique. І якщо, наприклад, людина втратила найкращого друга, то я не буду використовувати цю техніку. I'm going to ask enough questions until the person in front of me tells me this is what's most painful or most important about his situation. І я буду задавати питання, доки людина сама не відповість, що ось це найбільш важливе для мене, і ось це найбільш болючіше для мене у втраті цієї людини. Okay, thank you. It's a good night. Thanks. Thank you. Thank you very much for answers and hard questions. Oh, my pleasure. And Ksenia, how do you pronounce your name? Ksenia. Ksenia, okay. They agree. Oh, You're thank you. beautiful tonight, and a beautiful you. translation. Thank you. Okay, well, I asked people to look at the chat, and the people that rose their hand and they were able to understand it, you get in contact with them and ask them to explain it or to work with you. That's a great. І я так розумію, що ті, хто не дуже зрозумів цю техніку, тут були ж люди в групі, які піднімали руки, що вони добре її знають, і чудовою ідеєю було б поспілкуватися з тими людьми, які розуміються на цій техніці, і якби перейняти в них досвід використання.
If you didn't understand, this is a great gift you can give to somebody that did understand. І якщо ви не зрозуміли, то це ви можете дати такий подарунок цій людині, яка зрозуміла. Because the person who understood will understand so much more if they explain it to you. Тому що та людина, яка зрозуміла, для себе зрозуміє ще набагато більше, коли вона вам пояснить. Your confusion, your not knowing, your ignorance is a wonderful gift for other people. І ваше нерозуміння і незнання – це чудовий подарунок для іншої людини. I try to honor and love all my ignorance. І я намагаюся любити і якби поважати все, що я не знаю. But I never keep it for myself. Але я ніколи не залишаю лише тільки для себе. That would be much too selfish. Це було б дуже егоїстично. I give it to somebody else and say, can you explain me or can you help me with this? Я дарую цей подарунок іншій людині і питаю, чи можеш ти мені це пояснити, розказати? I think we have a question. Okay. Question? Так, можна задати питання. Да, якщо можна, коли ми робили цю практику, техніку, у мене виникло таке запитання, чи немає небезпеки переносу з стану втрати на стан присутності? Чи не втратимо ми стан присутності, чи не погіршимо цей стан присутності, коли ми його зробимо таким же яскравим, близьким і живим, як стан втрати? Тобто, чи немає небезпеки зворотнього ефекту, переносу стану втрати на стан присутності? Чи немає небезпеки втрати стану присутності? Ну, я зрозуміла, але там навпаки ми стан присутності на втрату переносили. Я знаю, але у мене виникло сумнів, я чи не може бути так зворотнього ефекту? Як убезпечити від виникнення цього зворотнього ефекту? The question is concerning that we were kind of transferring the state of present to the state, like those qualities of state of present to the state of loss, to make it like brighter. And the question is there a danger of like reverse effect that qualities of loss will transfer to the state of presence? Okay. Is it possible that the state of loss affects the state of presence and make it like worse? Okay. Well, you remember there was a step where you asked, are there any objections to feeling this loss as a presence? Remember that? Пам'ятаєте, що був такий етап, коли ми питаємо людину, чи немає ніяких заперечень щодо того, щоб відчувати стан втрати так само, як стан присутності, в якості. That was just before you did the major change. І це відбувалося перед тим, як ви робили цю основну зміну. Now, before you asked about this question about do you have any objections? А перед тим, як ви задавали це запитання, чи є якісь заперечення? You take just one element at a time. Ви берете по одному елементу за один раз. And you see, and you test which ones have the biggest effect. І ви перевіряєте, які з них мають найбільший вплив. Then you make one at a time. І ви... and you calibrate what's happening. Тобто ви перевіряєте, переносите по одному за раз і якби калібруєте. And often
what you see is that the rest starts changing even though you haven't treated it. І ви бачите, що якби останні якості також зміняються, навіть, я так розумію, навіть ще до переносу вони вже змінюються. So, and you know, if something doesn't work, or the other person, the person starts getting really upset with the process, you know, I'll stop and put in a break state and do something else for a while before coming back to it. І якщо ви помічаєте, що людина якось засмучується під час цього процесу, то тоді краще зупинитись, зробити якусь техніку для зміни стану перед тим, як знову повернутися до цього процесу. We're not dealing with the content. І пам'ятайте, що ми не працюємо з самим змістом. We're not telling people to be happy or forgiving or to be joyous or to be relieved. І ми не говоримо людям, що їм треба стати щасливими, чи пробачати, чи радуватись, чи відпустити. That's content. We're working with structure. Ми не працюємо зі змістом, це зміст, ми працюємо зі структурою. We're just saying, make it brighter. Просто кажемо, зроби цю картинку яскравіше. Bring it forward. Наблизь її до себе. Push it back. Віддаль. Change it to sharp focus from fuzzy focus. Зроби картинку більш чіткою. Yeah, what happens? Що стається тоді? That doesn't feel so good. Or hey, that's a little better. І людина може сказати, що що їй це якось неприємно, чи навпаки вона краще почувається. It's a kind of a delicate dance with someone. Це такий ніжний танець з кимось. Да. Окей, I understand. Okay. Окей. Well, thank you for the question. That allowed me to be a lot more profound and careful with all the steps. І дякую за запитання. Він зміг більше детально пояснити і детальніше кожен крок. I've taught NLP for almost 40 years now. You practiced, you mean, yeah? Yeah, since 1979, more than 40. І Брайан каже, що він практикує НЛП вже більше 40 років, з 79-го року вже більше, ніж 40. And my great unhappiness and tragedy that I've seen with my students І така найбільша трагедія і нещасливий стан, який він бачив у своїх учнів, is when people learn these things and they never try to employ them with someone. Це коли вони чомусь навчаються, але ніколи не пробують застосувати свої знання для інших людей. Because if you're respectful and gentle and you follow the steps, there's very little harm you can do. Бо якщо ви ставитесь до людини, свого клієнта з повагою, ви обережно слідуєте всім крокам, то ви дуже мало шансів, що ви можете якось нашкодити людині. If you use NLP the way that it is taught well, it has a lot of safety involved in it. Бо в НЛП якби закладено дуже високий рівень безпеки має. But you know, there are a lot of clowns in any profession. Але існує багато клоунів в будь-якій професії. But you know, I always ask people, you know, who are you to
to withhold the possibility of positive change from somebody else. Але я кажу людям, що хто ви такі, щоб утримувати так, можливість змін від інших людей, не давати людям ці зміни. You know, it always confuses me, confounds me when people say, oh yeah, well, I wouldn't dare use that technique with another person. І це завжди Брайана дивує і так, бентежить, коли люди кажуть, що я не ризикну використати цю техніку на іншій людині. You know, I've never heard of anybody that was damaged or hurt by a reframe or a VK dissociation. І він ніколи не чув про такі випадки, щоб якійсь людині дуже нашкодили технікою рефреймінгу або дисоціації. And you know, most of your clients will tell you if you started off in the wrong direction. І я думаю, що клієнт вам завжди скаже, що ви пішли в якомусь не в тому напрямку. See, the whole point about NLP is not to use a technique for a given problem. I'm sorry? The whole point of NLP is not to use one technique for one given problem, І one category of problem. і сенс, якби зміст НЛП полягає не в тому, щоб використовувати лише одну техніку для одного типу проблем. Yeah, for any given category of problem, I always teach at least 3 and maybe a dozen different techniques. Для однієї категорії проблем Брайан завжди навчає 3 або там більше 10 різним технікам. So if one thing doesn't work, you can try another. І якщо щось не працює, можна щось інше спробувати. Well, I'm finally seeing a lot of hands, and they're all going bye-bye. І я бачу багато рук, і вони вже машуть пока-пока. Oh, goody. Somebody speaks English. Yes, thank you for the English. Дякую тим, хто написав англійською в чаті. Oh, it's too bad. All I know is Russian. Too bad. Спасибо. Очень хорошо. Ее студентки русский язык очень плохо. Він знає лише декілька слів російською мовою. Okay, so no more questions? Немає більше запитань? Окей, Брайан, схоже, запитань більше немає. Будемо завершувати наш вебінар. It seems that we don't have any more questions and we'll be finishing our webinar for today. Ми всі Thank you for your participation, and go and get the instructions, get them translated, practice on your co-workers, your friends, your colleagues here. Брайан дякує всім за участь. Він ще раз заохочує скачати на сайті інструкцію, перекласти і пробувати її на своїх колегах, на своїх друзях.
Yeah, everybody's lost something. Всі колись щось втрачали. And I'm nearly 80 years old. I can't begin to tell you. І Брайану майже 80 років, і він може вам про це розказати. Okay. Bye-bye. До Thank you, Brian. побачення. Thank you. Bye-bye. Шановні учасники конференції, роздатковий матеріал стосовно вебінару Брайана буде зовсім скоро, швидко у нашій групі. Завтра о 19:00 нас буде чекати новий спікер, це Алікі Хельман, Америка, мастер енергетичного НЛП, та учениця Артура Гайзера, яка буде будувати дуже цікаву тему. Та 7 числа нас буде чекати Френклін П'юселік та Джудит Делозьє, зовсім швидко і скоро. Тому оставайтеся з нами та чекайте нових об'яв у групі. Окей, Брайан, bye-bye. Nice to see you. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Бай. До зустрічі. Thank you. Thank you so much. Good night. Добраніч. Thank you so Thank you much. very much. Bye.